Welcome. This is the full moon for November. The full moon is in Stier. Okay, so please, alsjeblieft word van op de hoogte hier. Er is een full moon waar sommige van jullie kinderen komen in problemen. Het moment voor jullie kinderen. Emotional geheim komt uit over de familie. En een groot onderzoek over a bank, financial institution en een couple. Mensen nou recognize dat een couple spreekt niet de waarheid. En deze couple is een ramelijk of boodschap persoon. Mensen recognize dat deze mensen hebben de waarheid niet. Een bank manager wordt gepakt voor some sort of een oneerlijk spelletje. Dat is gespeeld en hij manage een afdeling. De rekening was geholpen door andere mensen en andere mensen namen gebruiken om rekening te openen. Een bank en groot onderzoek is hier aan de gang, oké? Dus we gaan even kijken de zonnemoonmensen. Zonnemoonmensen, je hebt mee te maken met some soort of een geheim over data, informatie komt uit. En dit is iets dat is gebeurd in de verleden. Jullie weegschaal mensen kunnen het geholpen. Some sort of account voor iemand. Dat was niet voor de persoon. Of some sort of a zaak voor iemand. Dat was niet voor de persoon. De persoon hebben een koppel hebben data en informatie gegeven, dat was niet van ze. En ik zie een groot onderzoek, omdat meerdere mensen, meerdere corporations zitten nou aan onderzoek te zoeken en recognize some sort of a fault speling dat is gebeurd. Dus iets van de verleden komt uit en het heeft mee te maken met een heleboel informatie dat komt uit en mensen beginnen om te vergelijken informatie en recognize dat jullie had iets daarmee te maken, oké? Dus voor jullie, de energie van de frequentie van de vrouwelijke kant, helemaal family geheim komt even bouwen uit, oké? A family had een heleboel geheim. En het komt uit, iedereen zit te kijken, informatie, data, informatie. En recognize dat jullie weegschaal mensen hadden some sort of a family geheim. En nou de informatie is nou boven water. En ik zie dat jullie was niet van op de hoogte over al wat is gebeurd. Dus voor sommige van jullie is zoiets als familie komt samen of ik ken problemen op de workvloer waar er is een groot onderzoek dat is aan de gang. Helemaal geheim informatie komt uit in de eerste week. In de tweede week, het moment is hier voor een young stier, maak of stenbock person. Mensen recognize wat deze young stier, maak of stenbock person heeft gedaan. Verdriet voor deze young maak, stier, maak person vanwege dat die heeft deze vrouw gepakt voor some sort of een oneerlijk spelletje. Misschien is je kind. En je kind kunnen bijgetrokken bij verkeerde mensen en hebben iets gedaan dat was niet door de boek. Een groot moment is hier voor deze kind. Verdriet voor jullie weegschaal mensen. Voor je kind, omdat ik ken relatie gaat niet goed. Maar deze jongstier maakt of stenbock een huge probleem. Misschien deze persoon is op de workvloer en je komt achter wat deze persoon heeft gedaan. Mensen, nou een brik. Je krijgt een brik. Weegschaal, je gaat een brik krijgen en je gaat even proberen iets te balanceren. Oké? Het is zoiets als je gaat een brik krijgen dat je moet some soort iets even gaan opzoeken. Oké? En door de brik je probeert iets een balance te brengen in je world, omdat deze brik vraagt om jou even some soort of informatie of iets te balanceren. Oké, dus je kan
problemen met je kind. Jij moet voor je kind even hulp gaan zoeken. Problemen met iets, met het huis of zo. Maar je krijgt een bericht en je gaat de balance. Met de bericht, je gaat even zeggen, ja, hier wil ik niet meer met jou in water. Bla 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 bla. Oké. De laatste week voor jullie sunrise in mensen is dat er is een onderzoek over heleboel geld. En ik zie verdriet, omdat er is een groot onderzoek. Mensen zitten een onderzoek te doen en is op zoek naar heleboel geld dat is kwijtgeraakt. En mensen willen weten waar de geld is. Waar is de geld gebleven? Dus je kent een situatie waar family geld, oké. Maar het is zeer emotional. Vanwege dat jullie weegschaal mensen zijn zeer emotional over deze problemen of issue. Omdat je bent ook geraakt hierin. En er is een groot onderzoek over heleboel geld. Dus ik ken een bank vraag je om geld terug te betalen. Ik ken een lening dat je het niet afbetalen. Ik ken een lening en je zegt, ja, ik weet niet over deze. En dan mensen komen achter dat mensen kunnen je informatie verbruiken, oké? Alright, some sort of a news komt waar je komt successfully uitkomen. Some sort of a problema. Dus sommige van jullie was connected and hebben jezelf gepakt in some sort of a problema. En je komt daar wel uit, oké? Hetzelfde voor de moonrising mensen. Als je was geboren, 6 uur 's avonds tussen 6 uur 's ochtends. Hetzelfde ding is dat some sort of a good positive informatie komt voor deze full moon. De informatie is zeer positief, oké? Je wordt verlossen van some sort of a probleem dat je had mee te maken met. Je wordt verlossen. Mensen nou recognize dat een koppel, en deze koppel had iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Mensen recognize deceptiveness with a couple. En sommige van jullie weegschaal recognize dat een ram koppel was niet eerlijk. Some sort of a groot onderzoek is geplaatst. En deze ram koppel is niet je ouders, is iemand die je kent. Een bekende koppel. A bank financial institution recognized that there was a huge fraud that was created. The bank manager wordt gepakt voor deze fraud, omdat de mensen recognized that the bank manager hadden moeten beter opletten wat gebeurt in zijn afdeling of wat gebeurt en hoe deze koppel kunnen gewoon account gaan maken onder iemand anders naam. Data en informatie komt uit, een bericht, je krijgt een bericht en je gaat iets achterkomen. Some sort of a bericht komt van je boss of zo. Some sort of a bericht over je boss en some sort of a fraud dat deze person. Some sort of a bericht waar mensen in authority recognize dat a couple of a bank, een koppel kunnen gegevens en informatie verbruiken om iets te krijgen bij een bank en die worden gepakt, oké? Dus je krijgt een brief om jou te vertellen dat je post of zo ging ergens anders of iemand anders had je post access of that sort of a situatie of iemand was on your computer. A tower moment is here for a fish grave of Scorpion. Deze jongman of vrouw willen some sort of a new start. Deze person had gevraagd of iets of willen a new start. Deze person krijgt om te horen dat ze contract of some sort of a eind, some sort of a vergunning, some sort of a overeenkomst. Een groot moment voor een fish grave of Scorpion. Omdat ze is nou van op de hoogte dat deze person had een grote speling in iets dat was niet above water. Oké, dus een young fish grave of Scorpion person, iets dat was echt niet door de bocht en deze person wordt gepakt. Misschien heb je bent de supervisor voor deze person en mensen recognize wat deze person heeft gedaan. Nou, licht is waarschijnlijk een heleboel informatie, verdriet. Verdriet komt vanwege door heleboel informatie. Mensen hebben nou zitten bekijken en recognize een heleboel informatie dat ze was niet van op de hoogte. En ze had niet geweten wat hier speelt. En heleboel informatie komt uit. Misschien jullie weegschaal mensen gaat even vertellen
aan een groep of mensen, een heleboel dingen dat ze was niet van op de hoogte. Dus ik zie soms soort van verdrietige situatie om heleboel informatie is nou boven water gekomen. En jullie WEEGSCHAAL mensen recognize dat either je hebt iemand de foute informatie gegeven of iemand, je geeft iemand access to iets en het was niet degene. Maar ik ken een situatie op de workvloer dat je hebt iets access en geven informatie uit dat je zou nooit moeten doen omdat het was niet aan de juiste mensen. Ik ken issues in een bank financial institution where account was geopend door mensen dat had iemand anders data en informatie en dat komt uit. Oké, dus is een soort van data licht waar de verkeerde mensen en de verkeerde informatie. Nou, ik ben blij. This full moon, dames en heren, is over the eclipse. En als deze eclipse full moon, dat is een heleboel dingen dat gebeurt. Namaste.